Écoutez, nous avons environ une quinzaine de minutes pour période de questions. I know it is useless that I say that, but when you ask questions, please be as brief as possible, and I would answer the speakers to be as brief as possible as well in their answers. So there are il y a deux microphones qui peuvent être utilisés pour les questions. Or, la parole est à vous. You have a question, Mark? Well, I can ask a question. Okay, let me bring you the... You have to push a little while on the button until the light comes green. I can speak loudly. Okay. I have a couple of questions really. I'd like Paula to talk a little bit more about emotion and history, because I know in our study, and it's also true in the one in the United States, one is confronted with the intense emotion. Now, I don't think that's a divide between academic and people in the public who do history. Frankly, I have seen the most intense emotion amongst my academic colleagues, so around the issues of history. But there is a kind of sweetness sometimes in the extent to which people are so moved, and we were moved by the reactions of people. So I think that's something that we need to engage in. You were mentioning that this is becoming an object of study. And if you had a little more to say about that. And to Chad, I'd like to ask a question. Wonderful graph. I've lived through that Canadianization movement in the universities and elsewhere. Just a brief question. Do the same kinds of stats prevail? Paula suggested that it does in Australia. Do you know anything about other countries in this way? Or is it just these kind of colonialized areas that this is suddenly taken over, just Australia and Canada? These are big questions, the question of emotion. First of all, I would say that there are two aspects to this. First of all, that both the senses, as in sensuality and vision, touch, taste, etc., as well as the emotions, have now become major subjects of study in the academy. We have a Centre for the History of Emotions. I work on senses and memory and sensuality, etc. There's huge literature, journals, everything. So, in a sense, I think there is a shift in academic knowledges away from the emotions and things like the senses, or if you like, the rational, to the study of what is not traditionally been an object of historical analysis. On the other side of the question you were asking, so I think that has freed some historians up from both as a study of emotions as an object to thinking about emotions in their work and their own responses to historical sources and of course the public you might be working with. So I remember writing about a shipwreck, a ferry disaster in the 1980s when 20 women were killed, and I was deeply moved by this story and what it meant. And it was the first time it really hit me, that even though you were communing with the dead in a sense, that, it was a very sad story. And I would cry over these sources. Now, I know that some historians
have started writing about their responses, both in a self-conscious way, like I was reading the archives and, you know, and particularly in things like historical biography, where they become very involved with their subjects, about intimacies. How do you know about the intimacies of people's lives? How do you know about their emotions, etc.? And then acknowledging their own feelings more. Then there is also there's a discourse in the public life that Lauren Burns, an American, has written a great deal about, which is about the I call it a culture of confession, and some people, there are a variety of ways that you can address this, but she addresses much more theoretically and indeed in a more sophisticated way about the shifts in emotion in the public sphere and how it's, in a sense, become acceptable to be emotional and to speak crying, which is very often a kind of resort to victimhood, and how the markers are, but also the way in which politicians appeal to that emotion. They speak to you in the public sphere and evoke emotion. So it's a two-way thing. And the media does it too. The media, absolutely. The media's always done it though. The media's always done it. But they're doing it much more openly. Like when they're covering a murder, they show the shoes on the pavement of the girl that been murdered. Like the deliberately evoke emotion in particular ways. So yeah, does that help? Yeah, it does. Quick point on that I've been struck with is all of that I think is linked to increasing research on human thought and behavior. Yes. Neuroscience. Yes. I mean, there's a world that we're just starting to unpack. Yep. And one of the things that I've been struck by, I've had some occasion, and I know many of you are working on, how we learn things. And it's kind of ironic to think that we've spent a few hundred years, let's say 200 anyway, building school systems that, thanks to research over the last couple of decades, now made clear are really idiotic. Yeah, which is kind of interesting. So we have some backpedaling to do. Part of it is, I think, I would argue, is that it's only been in the last couple of decades, really, that we've taken seriously the challenge of understanding human beings. I mean, as historians, how many times have you had occasion to tell somebody that you're studying some phenomena? One of the things, for example, I had occasion to study was declining fertility in the 19th century, and if I would speak to a non-specialist about, changing decisions about having babies and so on, they all knew why people had babies. No one ever, and so it was like, you're studying that? Like, if you had asked me, you wouldn't have. So, I mean, and I think, or similarly, the other end of that has been human beings will never figure that out, like throw up our hands. So let's really focus on trying to figure out particles colliding together and so on. Like, human beings, like, and there's been a bit of a shoemaker phenomena, that. So I think the question of emotions is really interesting because we're now starting to understand that we build even disciplines. Think about economics and the rational man. Behavioral economics and so on are just transforming that. So the things you're putting your finger on in terms of thinking about history is really going across the disciplines now in fascinating ways that I think is really interesting. The question about the creation of a Made in Canada sort of research community and so on certainly is around the world. What I sense though among our students, increasingly I'm convinced of, that the globally connected and the multiple identities that being alluded to and so on, not fitting well with the geopolitical boundaries and so on, that is really interesting. We've built history curriculum in universities anyway on the basis of nation states often and geopolitical boundaries and so on. Absolutely. They don't resonate well with the students that we're seeing now and so on. So I think we've got a lot of work to do in terms of a 21st century approach to this. And I think
part of it has got to be not simply an analysis of, the changing ways and so on, but link it to the fact that I think we are beginning to learn more about human thought and behavior and so on, and we can build that into our work and thereby, I would argue, make clear some confidence that we can understand people and maybe make a better 21st century. Right. Une autre question? La question pour le professeur Rousso, c'est sur, pour commencer, merci pour le constat sur le développement de la fonction de l'historien. Et sur la conclusion, vous avez parlé peut-être du rôle émergent ou d'un nouveau rôle de l'historien qui serait de repenser notre lien avec le temps. Est-ce que vous pourriez, parce que vous aviez énuméré comme 3 grandes lignes et vous n'avez pas pu clarifier parce que vous aviez terminé? Parce que ma sous-question, en fait, c'est est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'on doit assigner le rôle de cette responsabilité à seulement l'historien? La première, ça fait... Ma conclusion est liée à cette idée qu'a développée d'ailleurs également Paula Hamilton, que nous serions dans un régime que certains historiens ou autres appellent le présentisme. Bon. Et donc, à côté du rôle traditionnel d'un historien, qui consistera à travailler le passé, à l'éclairer, à lui donner du sens, il y a cette idée que peut-être l'historien, alors professionnel ou pas, je laisse pour l'instant cette question de côté, est celui qui nous apprend la question du temps. C'est-à-dire, quelle est parmi les différentes figures de savants ou de ceux qui ont une forme de connaissance qui est préoccupé par la question du temps, le fait qu'il y a une différence entre le passé, le présent et le futur, c'est au fond tout ça nous scrutine. C'est-à-dire que le rôle de l'histoire, c'est pas simplement le rôle de l'historien serait, dans le contexte d'aujourd'hui, je ne dis pas que c'était forcément de tout temps, mais de dire ça a existé, ça existe et ça existera ou ça n'existera pas. Mais je rejoins une grande tradition. Dès la fin du 19e, on disait que l'histoire est la science du changement. Hein. Alors simplement, je ne le prends pas d'un point de vue entre guillemets scientiste. Je dis simplement que l'historien peut être, côté du travail qu'il fait de manière traditionnelle, celui qui peut nous faire prendre conscience que le présentisme est une illusion. Alors bien sûr, il y a un point de vue normatif derrière. Je ne peux pas le cacher. Je ne peux pas me cacher derrière une sorte d'objectivité absolue. Et je pense que, en tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti dans ma pratique. Je prends un exemple simple, ayant beaucoup travaillé sur les traumatismes contemporains. Lorsqu'on est dans un débat public, et que l'on essaie de dire je n'ai rien à dire sur la souffrance ressentie par une victime, je n'ai rien à dire, je l'entends, je l'écoute, mais par contre, de ma position d'historien, je n'ai pas à lui dire ce qui s'est passé uniquement, la position classique de surplomb, mais j'ai à prendre la position d'un tiers. Alors le tiers, c'est pas simplement celui qui prend de la distance. La distance, c'est la vision traditionnelle de l'histoire. Le tiers, c'est celui qui va tout simplement essayer de déplacer le point de vue. Il va essayer de voir le problème, c'est exactement ce que disait Paula Hamilton. Donc, on est confronté aujourd'hui, et c'est probablement une chance, à la possibilité d'observer un événement historique de plusieurs points de vue. Et pas simplement du point de vue de la science, des archives, des sources, qui était la vision traditionnelle. Et cette position de tiers, c'est pas pour rien que j'emploie le terme, elle fait référence à deux autres positions dont je me démarre par ailleurs, celle du juge, celui qui juge, le président d'une cour est un tiers, une instance tierce, devant laquelle on va présenter un conflit avec ses points de vue contradictoires. Ou c'est la position, par exemple, du thérapeute, du psychanalyste, du psychologue, qui va adopter une position tierce. C'est ça que j'essaie de dire. Et en rappelant que l'historien peut être celui qui rappelle que le temps passe. C'est très bête, hein, ce que je dis là. Mais dans une société qui est entièrement plongée dans le présent, rappeler que le temps passe peut être un élément intéressant. Enfin, on peut critiquer ma position, mais voilà, en gros, ce que je voulais dire. Et j'en viens à la deuxième question qui m'intéresse beaucoup. Parce que dans ma communication,
j'ai pris j'ai ouvert un parapluie en disant attention, je parle de toutes les pratiques de l'histoire, pas simplement. Et évidemment, j'ai surtout parlé de l'historien universitaire professionnel parce que j'ai précisé que c'est de là où moi je peux parler. Bon. Mais il y a un vrai problème quand même aujourd'hui parce que d'un côté on dit des pratiques de l'histoire se sont répandues partout. On a eu un exemple avec l'exposé de Paula, mais en même temps on essaie de dire in and out. À l'intérieur de l'université, à l'extérieur de l'université, inside the university, outside the academic world. Et pourquoi cette frontière fondamentale? Pourquoi est-ce que les frontières ne passeraient que là déjà? Pourquoi est-ce que la frontière ne passerait que là? Puisque dans le même temps, on dit que les pratiques de l'histoire se sont déployées dans la société. Pourquoi pas une frontière entre les journalistes, par exemple, le monde des médias, et puis le monde des associations? Pourquoi la frontière fondamentale, qui nous préoccupe d'abord parce que nous sommes des universitaires, c'est toujours dedans et dehors de l'université? Parce que quand même, on ne peut pas évacuer d'un trait de plume la question de la véracité, de la scientificité, de la fiabilité d'une connaissance, quelle qu'elle soit. On ne peut pas l'évacuer d'un trait de plume. Alors, moi, ma position, c'est de dire, j'évolue comme historien dans un monde, depuis que je fais ce métier, où l'historien n'a plus le monopole de l'histoire. Il ne l'a d'ailleurs plus, à mon avis, qu'à pendant une période historique assez limitée. Bon, il ne l'a plus. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, dans mon éthique personnelle, l'accepter, discuter de ma place. Quand je dis de ma place, ça veut dire comme historien, je ne me mets pas à la place de la victime. Je ne me mets pas à la place du journaliste. J'essaye de rester à ma place. C'est déjà assez difficile. En revanche, ce que je demande aux autres, c'est de définir leur place et de prendre une part du fardeau. Et je vais prendre un seul exemple parce qu'il a beaucoup agité les historiens. C'est un débat qui agite beaucoup les historiens en France, en Allemagne, en Europe en général. C'est le rôle des écrivains, le rôle de la littérature, surtout sur le domaine sur lequel je travaille. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de romans ont eu les bienveillants de Jonathan Liddell ont un impact considérable sur le plan de l'historicité, et pas simplement sur le plan esthétique ou littéraire. Sur le plan, et ils le revendiquent, beaucoup de ces écrivains revendiquent, ou un Claude Lanzmann, par exemple, pour parler des cinéastes, revendiquent une meilleure approche de l'histoire par la voie de l'esthétique, de la littérature, etc. C'est un problème connu. Et moi, je leur dis simplement, sur les débats que j'ai eus, des débats publics, dans ces cas-là, vous prenez une part de la responsabilité qui incombe à l'historien lorsqu'il écrit l'histoire. On ne peut pas d'un côté écrire un roman en disant « Ah oui, mais sur une critique, je suis un romancier. Donc j'ai la liberté absolue du romancier d'inventer et de dire absolument ce que je veux. » qui est une liberté absolue du romancier. Mais on ne peut pas en même temps tenir un discours qui revendique une parole historique. S'il y a quelque chose qui reste quand même à l'universitaire, ce n'est pas la science, c'est la responsabilité. J'ai une décision très difficile à prendre, bien sûr, la passion pour les débats scientifiques, mais l'organisation générale de la journée. Et je crois qu'on va mettre fin maintenant au débat pour vous inviter d'abord à deux choses. Vous savez, le colloque se continue durant 2 jours et commence le matin à 9h par une séance qui vous entraînera au cœur des grandes recherches qui ont été effectuées au cours des dernières années, visant donc à mieux connaître le rapport que les Canadiens, mais aussi que les Australiens et les Finlandais entretiennent avec le passé, avec les passés dans leur vie quotidienne. Donc je vous invite demain matin dès 9h à être des nôtres. Et pour le moment, il y a un petit cocktail, donc quelques bouchées, verres de vin qui vous seront offertes très généreusement et très cordialement. Et donc, si vous voulez bien passer, c'est juste de l'autre côté. Et en votre nom, bien sûr, je remercie les 3 conférenciers. Je pense que nous allons faire des prestations, certains élèves même des performances tout à fait intéressantes, captivantes, fascinantes même. Et donc, merci. Oh, oui,